जश्न 8वीं कक्षा की नीलगिरी सदन से आज का विचार खुद वो बदलाव बनाए जो दुनिया में आपको देखना चाहिए। दोबारा सुनिए, खुद वो बदलाव बनाए जो दुनिया में आपको देखना चाहिए। महात्मा गांधी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्य प्रभारी प्राचार्य महोदय, पूज्य गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने बढ़े चलो नामक का कविता सुनाना चाहती हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, पाल दल सजा रहे, वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ कड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात। मैं नाज़नीन 7वीं कक्षा के नीलगिरी सदन से आज का नया शब्द चाकर मतलब नौकर, अंग्रेजी में सर्वेंट, मलयालम में वेलकार। उदाहरण, मेरे घर में एक चाकर है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। We are here to present a skit based on the awareness of food wasting and health nutritious food eating habitat. Let's start. Good morning. I need some rice and vegetables. Wait a minute. I will pack it for you. How does all this try? 500 rupees. Oh, it is so expensive. Can you please reduce the money? No, it is not a possible. Okay, keep it vegetable aside. I will take only 1 kg of rice. Okay, it cost only 70 rupees. Thank you. Welcome. Take it, dear. What is it? It is some rice. Okay, let me keep it inside the kitchen. Mommy, I'm home. Go wash your face, hands, and come to eat the lunch which I made for you. Yes, Mom. Mommy, I'm leaving. Did you eat it fully? Yes. Why do you doubt me so much? I'm not doubting you, dear. I just care about you. Whatever. Love you. Bye. Love you, sweetheart. Bye. Hi, Uncle. Hi. I want some snacks. Which snack do you want? This or this? I want second one. Please have it. Thank you, Uncle. Welcome. Bye. Yeah, how are you? Fine. What about you? I'm also fine. What do you eat? What do you eat lunch for today? I ate some rice and vegetables that is given by my mom. What about you? Hey, do not tell anyone. I eat some snacks for the lunch. Why so? My I need I throw the bin my mom give
a snack. Give food. Oh, that's so tricky of you. Teacher is coming, teacher. Good morning, children. Take your textbook, page number 12. Note down the question from the textbook. I will copy the answers on the blackboard. Madam, Sarah is crying. Sarah, what happened, dear? Okay, dear. If you don't want to tell me, no need. What happened, her? She told me that she is feeling dizzy and she is suffering from stomach pain. Sarah, come with me. I will call you your parents, inform them about your condition. Hello, Hello? who are you? I am the teacher of Sarah. She had been crying for a while as she is suffering from a stomach ache and dizziness. Come and take her with you to hospital. Okay, I will send her mother as fast as I go cause I'm so busy. Okay. So, why are you calling me at this hour? Sarah had stomach ache. Please take her from school and Okay, I'll go to school and take her immediately. Bye. Who? My daughter. She is a bit sick. Oh, okay, I'll take her to the doctor. Okay. Thank you, miss. Yes, come in. What happened to you? Why are you crying so much? Doctor, she has been suffering from stomach pain and dizziness. Wait, let me check you. Have you eaten your lunch? Yes. Are you sure? I have not eaten my lunch properly. I I eat some snacks to the lunch. See what your child has done. Doctor, I gave her sufficient food and I also asked her if she had eaten it fully while she was leaving. I think she hadn't took it properly. Obviously, that's the reason why she is sick. She could have consumed the food properly and not eaten junk food in the lunch. It's okay, don't try. I had also done such things in my childhood. I had got beaten by the mom for doing such things also. It's okay. Wait, I will prescribe some medicines for you. You should go to the pharmacy and take it. And also you should take it on time while you are eating the medicine. Here, take it. Okay, don't worry. Thank you, doctor. Welcome. Bye, Sarah. So, you people understand that, I'm thinking you people understand that there are thousands of people there who have not get on-time meal also. Therefore, you have to take correct food in your daily meal. Don't waste food from the
given from the mess. To not get sick, you should take these nutrition: vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. To get vitamin A, you should eat egg, butter, papaya, carrot, milk, liver, and cabbage. To get vitamin B1, you should eat peas, meat, potato, soya beans, milk, and whole grain cereals. To get vitamin B2, you should eat green vegetables, custard apple, meat, cheese, and soya beans, and also milk. To get vitamin B, you should eat tomato, potato, peanut, banana, and vegetables. To get vitamin B6, you should eat dry fruits and nuts, pulses, peas, fish, meat, and milk. To get vitamin B12, you should eat egg, meat, liver, cheese, and milk. To get vitamin C, you should eat guava, tomato, orange, lemon, grapes, amla, which is also known as amla. To get vitamin D, you should eat egg, cod liver oil, milk, fish, and you should get proper sunlight. To get vitamin E, you should eat banana, green vegetables, soya bean, egg, almond, white germ oil. To get vitamin K, you should eat tomato, soybean, spinach, meat, shrimp, and lettuce. That's all for today. Thank you. Have a nice day and eat proper food in your daily meal. Thank you. आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदय जी, सभी शिक्षक साथी और प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सभी को पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा है और अमृत काल में आत्मनिर्भर और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग एक शपथ लेने जा रहे हैं। तो सभी प्लेज पोजीशन में आ जाएं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2049 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। भारत को गुलामी की मानसिकता की जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Good morning, children. We all saw a wonderful skit by girls. It was a wonderful theme, was very relevant, isn't it? I will give some suggestions. It's my suggestion. Whenever you are presenting something, it should be effective, isn't it? നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ ദിവസമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സ്കിറ്റ്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഒരു ഇത് വേണം. സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ തീം, നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ശരിയായ രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്കത് അത്ര ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സോളോ സോങ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടു, വെനെവർ സമൺ കംസ് ഫോർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എപ്പോഴും സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കണം നമ്മൾ, അല്ലേ? ഇത് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പലരോടും ടീച്ചേഴ്സിന് പറയേണ്ടി വന്നു, നീങ്ങി നിൽക്കുക, അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി, ഇവിടെ നീങ്ങുക, അവിടെ നീങ്ങുമെന്ന്, അല്ലേ? അതെപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, isn't it? ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് നീങ്ങുക, അവിടെ നീങ്ങുക. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ യു ഷുഡ്
കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഒരു പ്ലാനോടുകൂടി വരിക നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന്. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ സ്കിറ്റിൽ വളരെ പ്രോപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു, പക്ഷെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ പുറകിൽ പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണത് അത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവുമോ? ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ഇത്ര വീതിയുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. അതിൽ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ അത് അത്ര ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അത്ര ഒരു രസം തോന്നില്ല. Isn't it? Then one thing I would like to mention, who is this Sara? Sara ആരാണ്? ആ കുട്ടി നല്ലതായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? വൺ തിങ് ഐ ലൈക്ക്, ചെയർ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആ കുട്ടി അതിന്റെ ലെഗ്സ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഇമാജിനറി ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചു ഉടനെ. Isn't it? That is presence of mind. നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയാൽ ചെയർ ഇല്ലെങ്കിലും ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കണം എന്ന്. മേ ബി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ആ കുട്ടിയെ ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വളരെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത. ദെൻ വൺ തിങ് ഇറ്റ് വാസ് ലാക്കിംഗ് വാസ് കോൺഫിഡൻസ്. എല്ലാവരും നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി അപ്രീഷിയബിൾ. ഒന്ന് കൈയടിച്ച എല്ലാവരും. വെരി ഫ്ലുവൻ്റ്ലി പ്രസന്റ്. പക്ഷെ എവിടെയോ ചിലർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ സ്കിറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി വരാൻ പോകുന്നവരും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പൊട്ട പാട്ടായിക്കോട്ടെ, പൊട്ട കവിതയായിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 50% ആയിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒരു ചിലപ്പോൾ 70% ഒക്കെ നമുക്ക് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതേപോലത്തെ സ്കിറ്റ് എല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റെലവെന്റ് അല്ലേ? നിങ്ങളെ കാണുന്നതാണ് മെസ്സിൽ വെജിറ്റബിൾസ്, പലരും തക്കാളി ഇതെല്ലാം സൈഡിലാണ് വെക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക, മുരിങ്ങക്കോല്, തക്കാളി എല്ലാവരുടെയും പ്ലേറ്റിൽ കാണാം, സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങും. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ സ്കിറ്റിൻ്റെ അതല്ലേ, വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലപോലെ കഴിക്കുക, ജങ്ക് ഫുഡ്സ് മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സ്കിറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, വെരി വെൽ പ്രസന്റഡ്. ആരാണത്? നഴ്സ് മാഡം ആണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? Congratulate Nurse Madam and the whole team. Thank you so much.